Dear students, welcome to our online classes. And today we are going to discuss how to answer report writing. And in your English second paper, you have to answer a report. Okay, so before starting how to answer a report writing, we want to know what do you understand by report. Okay, so look at the definition here. A report is a document that presents information in an organized format for a specific purpose to a specific person. So try to understand the definition, otherwise you can be expert in report writing. So what is report and what's the purpose and to whom it usually it is sent? Okay, so report is a document. So actually this is a written document. Obviously you have to write it in black and white. And that presents information in an organized format. So এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন তোমাকে কাউকে দিতে হচ্ছে. That is the main target of writing report. Another thing is there is an organized format. So report তুমি যা মন চায় যেভাবে মন চায় লিখলে হবে না. There is a format. There is a fixed format or organized format to write specific types of reports. Okay. And for a specific purpose, মানে প্রত্যেকটা রিপোর্ট লেখার একটা পারপাস থাকবে, সবগুলো পারপাস সেম না. So according to the purpose, the report format, the language of the report will be changed, will be different. And for a specific person, মানে তোমার রিপোর্ট লেখা হচ্ছে কোনো একটা স্পেসিফিক টার্গেট অডিয়েন্সকে খেয়াল করে, মানে কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হচ্ছে, that's very important. So here document, information, format, purpose and person. So these are the keynotes or key words in report writing. Okay, and report writing, there are two types of report. Actually there are many types of report, but in broader sense we can classify them in two sectors. First one is general or official report. So general official report, we don't usually face this type of report in our exam, but in our HSC exam we usually face newspaper report writing. So today we will emphasize on the how to write down newspaper reports, not the general or official report. Okay, so before starting your report writing, you have to remember some points, and these points to be noted in your brain for the lifetime so that your answer will be perfect. Okay, so in your report you have to make it informative. So there is a difference between paragraph and report writing. For example, তোমার পরীক্ষায় একটা প্যারাগ্রাফ আসলো, write a paragraph on traffic jam. That means a paragraph হচ্ছে somehow descriptive, মানে কোন একটা বিষয় নিয়ে ওভারঅল একটা ডেসক্রিপশন দিতে হচ্ছে. But in terms of report writing, you have to provide some information, okay, some specific information. You have to find out this question, answers of this question, that is 5W: why, where, what, who, how. If you can find out these answers of the question, then your report will be informative. মনে করো কোন এক জায়গায় আগুন লেগেছে বা ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেখানে তোমাকে এই 5টা W কোশ্চেনের আনসার বের করতে হবে. ফর এক্সাম্পল, কোথায় হয়েছে, কখন হয়েছে, কেন হয়েছে এবং কারা কারা আহত হয়েছে, নিহত হয়েছে. দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ইনফরমেশন, এক্সাক্ট ইনফরমেশন, কারণ তোমার অডিয়েন্স নিউজ পেপার যারা পড়বে তারা সেটাই চাচ্ছে. দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস টাইপ অফ ইনফরমেশন. আর প্যারাগ্রাফে কিন্তু আমরা সেটা করি না. প্যারাগ্রাফে আমরা কোনো কিছুর একটা ওভারঅল ডেসক্রিপশন দিই. সো there are some differences between paragraph writing and report writing. So don't make your report like paragraph, okay? And your report should be written within 2 or 3 para. অনেক সময় তুমি স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করো স্যার প্যারাগ্রাফের ভলিউমটা, রিপোর্ট রাইটিং এর সাইজটা কিরকম হবে. সো it should not be more than 120 to 150 words, and you should use 2 to 3 paras to complete your report. So this is very important. Don't make this huge, okay? Make it informative. There is no need to describe the things. You have to provide the information. Your audience or your target people will want to have information, not the description, okay? And new page, অনেকে কি করে রিপোর্ট তোমরা দেখছি, যেহেতু রিপোর্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, কোন একটা খাতার মাঝখানে অন্য একটা আনসার লিখছো, তার মাঝখান থেকে বা নিচ থেকে লেখা ট্রাই করবে না. Try to write down the report from a new page, from a fresh page. This will make your report look good, okay? And use third person point of view. First person I, we, second person you. Try to avoid this first person and second person point of view in your description. যখন কোনো কিছু বর্ণনা দিচ্ছ তখন চেষ্টা করবা থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ, মানে হি বা এরকম থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিখলে রিপোর্টগুলো সুন্দর হয়, ওকে? বা দ্য অথরিটি সেজ দ্যাট, the police says that,
okay, he said that means you have to use third person point of view, not first person point of view. Because report tomar etai format. Acha. Then try to use passive voice. Jehetu tomar the report writing is a formal writing. It's not something informal. Jehetu formal, tahole you can use passive voices there, complex and compound sentences to make this report smart, and this will carry good marks for you. Now we are going to show you a model report writing. What should be the format? What should be the formal format of a newspaper report? So look at this format. There should be a headline. In newspaper we decide whether we will read the report or not by seeing but by watching the headline. So headline is very important. So headline jokhon likhba or headline, how to write down headlines amra poroborti partgulote alochona korbo. There are lots of techniques to write down headlines. And headlines jokhon likhba tokhon mone rakbo tumi ekhane je format e sadhanot likho, tomar jodi ekhane format ta mone koro 14 format, tale ekhane likhba tumi 18 ফরম্যাট, মানে এই হেডলাইনটা একটু বড় করে লিখবা। কারণ নিউজ পেপারে তুমি দেখবা যে হেডলাইনগুলো সাধারণত কি থাকে, তোমার শিরোনামগুলো পত্রিকার ফরম্যাটের চেয়ে বড় থাকে, কারণ এটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, ওকে, টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ দি অডিয়েন্স। সো তুমি এখানে হেডলাইনটা একটু বড় করে লিখবা। এখন হেডলাইন কীভাবে লিখতে হবে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আসতেছি, আর নিচে পরবর্তী স্লাইডে আসতেছি। দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দ্যাট মিনস নিজস্ব প্রতিবেদক পত্রিকার। আর যদি তোমার প্রশ্নের মধ্যে নাম মেনশন করা থাকে, ইফ দ্য নেম ইজ মেনশন ইন দ্য কোশ্চেন দেন ইউজ দ্য নেম, আদারওয়াইজ ইউজ স্টাফ করেসপন্ডেন্ট। দেন লোকেশন, যদি রাজশাহী হয় তাহলে রাজশাহী, যদি ঘটনাটা বা পত্রিকার ইনসিডেন্ট প্লেস যদি ঢাকা হয় তাহলে ঢাকা। দেন ডেট। আচ্ছা, ডেট লেখার ব্যাপারটা তোমরা অনেক সময় ভুল করো। ডেটটা কীভাবে লেখো, এরকম লিখবা, ফর এক্সাম্পল 10 June 2020. So this will be the format: date, then month, then comma, then year. So this is the format of date writing. So first one is staff correspondent. If there is mention of the if there is any mention of the name of the reporter, then use the name of the reporter. Then location of the incident, মানে যেখানে ঘটনাটা হচ্ছে সেখান বা যেখান থেকে রিপোর্টটা লিখতেছো সেখানকার লোকেশন, দেন ডেট। ওকে, এরপরে তুমি 2 থেকে 3 পারার মধ্যে তোমার রিপোর্টের বডিটা তুমি লেখা শেষ করবে, এবং তুমি চাইলে নিচের দিকে কিছু কমেন্টস দিতে পারো, তোমার পার্সোনাল কমেন্টস, বাট ইউ হ্যাভ টু write down within 2 to 3 para in your report writing. Okay, so this is the formal format of report writing. Okay, so sometimes you ask us how to write down the headlines. Okay, so before discussing how to write down headlines, we want to know, or we want to inform you, what are the features of a good headline. So what are the characteristics of a good headline? So look at the first option here. Short, it conveys the gist of the story. That means your headline should not be a bigger one. That means it should be somewhat short, and it should conveys the gist of the story. That means it should summarize the whole information, whole story, whole events. Okay, so তুমি জানো ওই তোমার হেডলাইনটা পড়লে জানো পুরো ঘটনার পুরো নিউজটার একটা সামারি তুমি জিস্ট জানো সেখানে পেতে পারো। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ হেডলাইন অফ এ নিউজপেপার আর্টিকেল। ওকে, দেন ইউজ অফ কিওয়ার্ডস, দ্যাট মিনস কিওয়ার্ডস আমরা বুঝি সবাই, সো টেকনিক্যাল ওয়ার্ড। কিওয়ার্ডস মানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো। সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ এনি unnecessary adjective, unnecessary adverbs, unnecessary words in your headline. Just use the keywords, মানে মূল শব্দগুলো, মানে মেইন টার্নিং পয়েন্ট বা মেইন পয়েন্টসগুলো তোমার হেডলাইন ইনক্লুড করতে হবে। ওকে, ডোন্ট write down the irrelevant or unnecessary words in your headline because you have to make it short. Okay, then your headline should be understandable. That means তোমার হেডলাইনটা যখন একজন রিডার বা একজন অডিয়েন্স পড়বে তারা যেন বুঝতে পারে যে what is the story about, what is the article about, what is the news about. Okay, so your headline should be understandable, যেন সবাই বুঝতে পারে। ওকে, and next one is your headline should be predictable. Predictable মানে হচ্ছে একটা নিউজ পেপারে তো অনেকগুলো নিউজ থাকে, এখন একজন রিডার কিন্তু সব নিউজ পড়তে পারে না। ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল টু রিড অল দ্য আর্টিকেলস ইন এ নিউজ পেপার। সো প্রেডিক্টেবল মানে হচ্ছে তোমার এই হেডলাইনটা পড়ে যেন তোমার অডিয়েন্স বা তোমার যে রিডার সে যেন ডিসাইড করতে পারে আমি নিউজটা পড়বো কি পড়বো না, এটাকে আমার জন্য দরকার আছে কি দরকার নাই। দ্যাট মিনস ইয়োর headline should be predictable so that the audience or the reader can
choose whether he will read it or not. Okay, then no misleading headlines. That means অনেক সময় আমরা পত্রিকার বা কোনো নিউজপেপারকে কোনো নিউজকে ভাইরাল করার জন্য বা কোনো নিউজকে পপুলার করার জন্য বা পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর জন্য আমরা কি করি, কালারফুল হেডলাইন তৈরি করি, দ্যাট ইজ মিসলিডিং। মানে যেই খবরটা আসলে হচ্ছে সেরকম না, একটু এক্সাজারেট করা হয়। দ্যাট মিনস ইউ মেক ইট কালারফুল। সো দিস মেক্স দ্য হেডলাইন মিসলিডিং। সো এই মিসলিডিংটা হলে তোমার হয়তো বা তোমার নিউজটা বেশি ভাইরাল হতে পারে, বাট ইটস নট গুড ফর ইউর রেপুটেশন। তোমার পত্রিকার জন্য, তোমার রিপোর্টার হিসেবে তোমার জন্য একটা ব্যাড রেপুটেশন, মানে তুমি মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করতেছো। সো দিস আর দ্য ফিচার্স অফ গুড হেডলাইন। ওকে, so before discussing how to answer how to write proper headlines, we have to know what are the types, what are the classifications of headlines. Okay, so look at the board. First, there are, in broader sense, there are two types of headlines in our newspaper writing. That is, first one is general sense headline, আর এটা হচ্ছে mysterious sense headline. আচ্ছা, so if we look at the examples of these headlines, then we will be clear about the differences between these two types of headlines. আচ্ছা, general sense টা হচ্ছে তুমি যখন নিউজপেপারটার হেডলাইনটা দেখবা, দেন ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য সামারি অফ দি হোল ইভেন্টস, হোল স্টোরি। মানে তুমি কি ভিতরে কি আছে, তুমি সবকিছু মোটামুটি একটা সামারি জেনে যাচ্ছ। মানে ইউ ক্যান ডিসাইড যে তুমি এটা নিউজটা পড়বা কি পড়বা না। দ্যাট মিনস ইট ইস ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। ওকে, বাট ইন টার্মস অফ মিস্টেরিয়াস সেন্স হেডলাইন, সেগুলো একটু অস্পষ্ট হয়, একটু সামনে সামহাও দে ইউজ সাম লিটারারি ডিভাইসেস, দে ইউজ সাম টেকনিক টু মেক ইট ইন্টারেস্টিং। যেহেতু ইন্টারেস্টিং করতে যাচ্ছে, তাহলে তুমি অনেক সময় পুরো নিউজটা না বলে তুমি বুঝতে পারবে না যে হোয়াট ইজ দ্য হেডলাইন অ্যাবাউট। ওকে, সো দেখো, লুক এট দ্য এক্সাম্পল, ইরান অ্যাকিউজেস জার্নালিস্ট অফ স্পাইং। সো আমরা এখানে ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাচ্ছি যে ইরান একজন জার্নালিস্টকে কি করা হয়েছে, দোষী করছে, সে কারণ সে স্পাইং করতো। ওকে, সো উই হ্যাভ গট অল দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দিস হেডলাইন। এগুলা কিন্তু there are three headlines, okay, in general sense. Another is mass Thai protest over leadership. আমরা এটা থেকে বুঝতে পারতেছি যে থাইল্যান্ডে তোমার লিডারশিপের বিরুদ্ধে একটা কি হচ্ছে, গণ আন্দোলন হচ্ছে। সো উই হ্যাভ গট দ্য জিস্ট অফ দিস সামারি। 10 held in UK anti-terrorism raids, মানে এখান থেকে বুঝতে পারতেছি আমরা যে ইউকেতে তোমার সন্ত্রাস বিরোধী কিছু আন্দোলন থেকে সেখানে কয়জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 10 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সো উই হ্যাভ গট all the gist of these summaries. Okay, but if we look at the mysterious sense headlines, then things are not clear. Girls not brides. Okay, kone kintu meye kintu kone na. So this type of headlines are mysterious. So mone koro tomar porikhay asche ekta report, write a report about early marriage. Okay, সো আর্লি ম্যারেজের রিপোর্টটা তুমি কি করলা, এভাবে টাইটেলটা খুব স্ট্রেট ওয়ে জেনারেল সেন্সে না দিয়ে তুমি কি করলে এরকম একটা মিস্টেরিয়াস সেন্সে দিলা। ইন ইউর এক্সাম ডোন্ট ট্রাই টু ইউজ মিস্টেরিয়াস সেন্স হেডলাইন, ট্রাই টু ইউজ জেনারেল সেন্স। বাট তোমার জেনে রাখার জন্য যে এই ধরনের মিস্টেরিয়াস সেন্সও রিপোর্ট হেডলাইন লেখা যায়, বাট ইউ শুড নট ইউজ দেম ইন ইউর এক্সাম। আরেকটা দেখো, হোমলেস ম্যান আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট, মানে যে মানুষের বাড়িঘর নেই তাকে হাউস অ্যারেস্টে রাখা হচ্ছে। তো একটু মজার বিষয়, মানে হেডলাইনটাকে একটু ইন্টারেস্টিং করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট ডোন্ট ট্রাই টু ইউজ দেম ইন ইউর এক্সাম। ওকে, সো হোয়াইল ইউ আর রাইটিং এনি প্রপার হেডলাইন, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস পয়েন্টস হিয়ার, and if you follow these points, your headline will be perfect. Okay, so in terms of headline, don't try to use capital letter in all the words. Okay, মনে করো তোমার হেডলাইনে you have 7 or 8 words in your headline, but try to use capital letter for the first word. Okay, প্রথম শব্দের জন্য তুমি শুধু capital letter ইউজ করো, বাকি সবগুলো তুমি word small letter দিয়ে করো, no problem. Okay, and don't try to use full stop or period there, because we use full stop in terms of full sentences, but in our headlines we don't write full sentences, we write phrases. That's why you should not use full stop. You should use you don't need to use anything. Just don't use full stop because it's a phrase. And another point is there is no need to use articles and auxiliary verbs in your headline. যেহেতু হেডলাইনটা আমাকে ছোট করতে হচ্ছে, ফ্রেজ করতে হচ্ছে, then try to avoid articles and auxiliary verbs in your headlines. Okay, and use small synonymous words for the bigger words, মানে যে শব্দগুলো সাইজে অনেক বড় বা দেখতে অনেকগুলো লেটারসে
সেগুলো তুমি স্কিপ করে সেটার পরিবর্তে তুমি একটা স্মল সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার হেডলাইনটা অ্যাট্রাকটিভ হবে, জায়গাটাও ছোট নেবে আর কি। ফর এক্সাম্পল অ্যারেস্টেড একটা শব্দ, এবং অ্যারেস্টেড কিন্তু একটা বড় শব্দ, দেখো অনেকগুলো লেটার্স এখানে। অ্যারেস্টেডের পরিবর্তে তুমি তাহলে কি ইউজ করতে পারো? হেল্ড। সো দিস ইজ দ্য সিনোনিমাস ওয়ার্ড, মানে ইউ ক্যান ইউজ শর্ট সিনোনিমাস ওয়ার্ড ফর দ্য লার্জ ওয়ার্ড। ওকে, সো অ্যারেস্টেডের সিনোনিম হচ্ছে হেল্ড। ইলেকশন তুমি একটা বড় ওয়ার্ড, ইলেকশনের পরিবর্তে তুমি ইউজ করতে পারো পুল। ওকে, 9 তোমার আছে তোমার ইন ওয়ার্ডস, এই 9টাকে তুমি ইন ডিজিটে লিখতে পারো 9, তাহলে আরো ছোট হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড ট্রাই টু ইউজ অ্যাক্রোনিমস। ইউ নো অ্যাক্রোনিমস, অ্যাক্রোনিমস মানে হচ্ছে কোনো একটা ফর্ম বা কোনো একটা কতগুলো শব্দের শর্ট ফর্ম। ওকে, সো তুমি প্রাইম মিনিস্টার না লিখে লিখতে পারো পিএম, তুমি লিখতে পারো সুপ্রিম কোর্ট না লিখে লিখতে পারো SC. So that is called acronyms. So if you use acronyms in your headlines, then your headlines will be shorter and smaller and smart. Okay, another point is try to avoid adverbial phrases in your headline. Adverbial phrase use করলে হয় কি মানে সেন্টেন্সটা বড় হয়ে যায়। So try to avoid adverbial phrase and use only adverbs. Okay, for example তোমার কোন এক জায়গায় দরকার ছিল মনে হয় in a speedy manner, in a speedy manner কিন্তু একটা adverbial phrase, তুমি adverbial phrase না ওটাকে তুমি কনভার্ট করে ফেলো তুমি just adverbs. So in a speedy manner কে তুমি সংক্ষেপে speedy বলতে পারো। So don't use adverbial phrase, just use only adverbs. Okay, so till now we have discussed what are the features of a good headline and how to write down a proper headline. Now we are going to practice and we will try to implement all the rules we have learned in this class. Okay, so this is the full sentences and we will convert them to headlines. Okay, that's the main point. 8 persons were injured by a road accident in Dhaka city. This is the full sentence, kintu we have already learned in your headline you can't write down the full sentences, you have to make them phrases, you have to make it short. Okay, you have to make it presentable in your as a newspaper headline. আচ্ছা, তাহলে আমরা এটাকে অনেকগুলো রুলস শিখছি, আমরা অ্যাক্রোনিমসের রুল শিখছি, শর্ট সিনোনিমাস ওয়ার্ডস, অক্সিলারি ভার্ব অ্যাভয়েড করা, তারপরে তোমার আননেসেসারি ওয়ার্ড বাদ দেওয়া, তারপরে তোমার adverbial phrase skip kora. So we will try to implement all these things here. Okay, acha dekho 8 persons were injured by road accident in Dhaka city. Acha dekhi amra likhi 8 টাকে আমরা ডিজিট করে ফেলি, আর 8 বললে কিন্তু 8 পার্সনে বোঝাচ্ছে, আর এখানে আমরা অক্সিলারি ভার্বটা কি করব? অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। 8 injured by a road। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্টের চেয়ে দেখো ক্র্যাশটা ছোট কিনা সাইজে, সো আমরা অ্যাক্সিডেন্টের একটা রিপ্লেসমেন্ট একটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করলাম, দ্যাট ইজ ক্র্যাশ। ক্র্যাশটা কিন্তু দেখো অ্যাক্সিডেন্ট যতগুলো লেটার তার চেয়ে কম লেটার, মানে এটা ছোট হচ্ছে জায়গাটা। ইন ঢাকা, সো দেখো ইন ঢাকা বললে ঢাকা সিটি বলার দরকার নেই, কারণ বিকজ উই নো ঢাকা ইজ এ সিটি, ক্যাপিটাল সিটি। সো দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস শুড বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আ পারফেক্ট হেডলাইন। সো ফুল সেন্টেন্সকে আমরা হেডলাইন এখানে স্কিপ করলাম, এটা তারপরে দেখো এখানে অ্যাক্সিডেন্টকে আমরা চেঞ্জ করলাম আর সিটিটাকে স্কিপ করলাম। ওকে, আচ্ছা, look at the next example. 100th birthday of Rabindranath Tagore has been celebrated in Dhaka University campus in a colorful manner. This is the full sentence, এর জন্য আমরা এখানে ফুল স্টপ ইউজ করেছি, বাট in terms of headline আমরা কিন্তু এখানে ফুল স্টপ ইউজ করিনি because it's not a full sentence. Okay, so here we have to make it short, we have to make it a headline. So here main point is Tagore's 100th birthday. Okay, so Tagore's 100th birthday এটা হলো আমার সাবজেক্ট, এটাকে আমরা অনেক এই তোমার এটাকে স্কিপ করলাম, অফকে স্কিপ করলাম, জাস্ট উই হ্যাভ টু মেক ইট শর্ট। ওকে, দেন এখানে একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ছিল, দেখো ইন এ কালারফুল ম্যানার, একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ছিল এখানে, এটাকে আমরা এখন শর্ট করব। দেখি, কালারফুল্লি, এখানে কি ছিল? সেলিব্রেটেড। এই সেলিব্রেটেড শব্দটা একটু বড়, তার চেয়ে আমরা বেটার হচ্ছে আমাদের যদি একটা ছোট সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করি, দ্যাট ইজ হেলথ। ওকে, সেলিব্রেটেডের একটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড হতে পারে হেলথ। সো Tagore's 100th birthday কালারফুলি হেলথ কোথায় হয়েছে? ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি না বলে আমরা এটার অ্যাক্রোনিম ইউজ করতে পারি, শর্ট ফর্ম ইউজ করতে পারি। ওকে, সো ইন DU। আর ক্যাম্পাস বলার there is no need to use campus. So দেখো অনেক বড় একটা সেন্টেন্সকে আমি অনেক শর্ট করে ফেলছি, and it looks attractive.
okay, and it contains every information, okay, from the full sentence, and your audience or your reader will understand everything about your news, okay. And look at the next example. So এখানে আমরা কি করলাম তাহলে du কে আমরা অ্যাক্রোনিম করলাম, ছোট করলাম, এখানে আমরা অফ বাদ দিলাম, এখানে হ্যাজ বিন মানে অক্সিলারি ভার্বগুলোকে আমরা স্কিপ করলাম, ওকে, ক্যাম্পাস কি স্কিপ করলাম, ইন এ কালারফুল ম্যানার অ্যাডভার্বের ফেসকে আমরা শুধু অ্যাডভার্বে কনভার্ট করলাম, ওকে। So these are the technique. Acha, look at the next example. Prime Minister Sheikh Hasina will fly for the USA today. This is the full sentence and we have to make it headline. Acha, so আমরা দেখি Prime Minister, so এটাকে আমরা কি করতে পারি, acronym use করতে পারি, নাম মেনশন করা দরকার নেই কারণ everyone knows the name. So Prime Minister will টা বাদ দিচ্ছি আমরা, Prime Minister to fly for USA today. So এখানে আমরা এই আর্টিকেলটা স্কিপ করলাম, ওকে, আর নামটা স্কিপ করলাম, আর উইলের পরিবর্তে টু দিলাম, দেখো, আর প্রাইম মিনিস্টার পরিবর্তে অ্যাক্রোনিম PM to fly for USA today. I think you have understood all the features of good report and features of headlines, and that's all for today. Thank you.